நான் இன்றைக்கி ஒரு பட்ஜெட் கார் எடுத்தாலும் 10 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே தான் போகும். இந்த வண்டி எனக்கு என் பேர் வந்து சி சுதாகரன். நான் திருமங்கலத்திலேருந்து வரேன். எங்களுடைய பழைய கார் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் பாருங்கள். இது எங்களுக்கு சென்டிமெண்ட்டான கார். ரொம்ப ஒரு 10 வருஷமாக எங்கள் கூடயே இந்த கார் இருக்குது. ஏன்னு சொன்னால் இந்த கார் வந்து எங்கள் மாமாவுடைய ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டான காரு. இந்த காரை கொடுக்குறதுக்கு எங்களுக்கு மனசு இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம ACN ஆடு பார்த்து நான் இங்கே வந்தேன். நான் கொடுத்ததை விட சிறந்த முறையில் சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப குறைஞ்ச விலையில் நல்ல முறையில் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது. நான் இன்றைக்கி ஒரு பட்ஜெட் கார் எடுத்தாலும் 10 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே தான் போகும். இந்த வண்டி எனக்கு ரொம்ப குறைஞ்ச விலையில் புது வண்டியாகவே கொடுத்துட்டாங்க. ACN நல்ல வேலை பார்த்து சூப்பராக வேலை பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க.